I'm Patrick Lancaster. Right now we are on the Russia-Ukraine war front line between the Kursk region of Russia and the Sumy region of Ukraine. This is one of the hottest areas of the war. Of course, we're not exactly at the point of zero right now. We're a bit back on the second line, and we're going to be headed to the point of zero. We're going to be taking it one step at a time. We're going to be going on the road to the front line. We don't know exactly what we're going to encounter, but pretty soon we're going to be headed out to the front. We're going to be showing you how these Russian artillery pieces fire on Ukrainian positions. There's been conflicting reports. Some reports saying in the last week Russia has made a huge push in the Sumy region, not only the Sumy region, but many other front lines. But lately, it's also been reported that Ukraine has been launching a counteroffensive in the Sumy region. And we're going to be showing you how Russian forces are reacting to that, what's actually happening on the front line, and what equipment like this Mista M that are being used by Russian forces across the front line, and how they're being affected, how the local population, if there's any left, is being affected, and everything on the ground. So right now we're going to head to the front line. We might, maybe probably run into some kamikaze drones, Ukrainian kamikaze drones, but we're here showing you what the Western mainstream media will not show you. We show you the information that they tried to hide from you. Regardless what side of this conflict you favor, you deserve to see information on both sides, not just one side. I don't have all the information. Not one source does. That's why it's your job to seek out as many sources as possible to educate yourself, get information from both sides like you should in every aspect of life. And don't just be led like sheep by the Western mainstream media. Let me show you something you're not going to see anywhere else. This is the only place, I'm the only journalist that's showing you this information. So stick with me and help me show the world. Please like, share, and subscribe. Remember, I'm a totally independent crowdfunded journalist. You can support my work with the link on the screen or in the description. We got a lot to come. Let's show the world together. Now, the road to the front. Let's go. Можно сказать, что мы будем делать сейчас? На данный момент, что мы сейчас будем делать? Да. Поедем по позициям, покажем вам работу артиллерийских орудий разного типа. Ну, проведем экскурсию, скажем так, по нашим передовым линиям. Но вы не будете стрелять специальной замой, это как реально, да? Еще раз. Вы уже не будете стрелять специально ради нас, это будет реальная боевая работа? Ну конечно, боевая работа. Зачем просто так ресурсы свои истощать? И дорога будет опасна? Более чем. Да. И как я понимаю, сейчас мы Курск район, и они вас будут стрелять на украинский на Суми, да? Да, именно так. Ага. И как обстановка на фронте? Стабильно напряженная. Да? Можно сказать, что это на машине? РЭП. Ага. Радиоэлектронная борьба с противником. Это помочь? Это помочь? Это Да, поможет, конечно. Но если это будет, конечно, не оптоволокно, то поможет. Если будет обычная птичка, будет глушить волны, и у нее будет теряться связь с пультом. Много уже случаев помогала, спасала жизни ребятам. И как в последний момент есть окно? Еще раз. In the last times, is there a lot of fiber optic drones? Много ли вы в последнее время оптоволоконных дронов на фронте? Да, активность большая у противника, тоже начали использовать данную. Сейчас мы едем, как далеко мы будем на фронт? От фронта как далеко? Да. 5 километров. И когда, ближе.
когда вас будет стрелять, ответ будет? Ответка? Да, Да. есть ли вероятность ответки? Да. Вероятность, конечно, есть, большая вероятность, но с нами все вышли, все будет нормально. Мы будем жить, да? Конечно. И как зовут, или позывной, или как мы могу поговорить? 40-й позывной у меня. Какой? 40-й. 40-й, ага, понял. И вы какой группа, или как могу сказать? К какому подразделению вы относитесь? Штурмовая бригада ветерана. И как это, how is that brigade? What does he have to say about that brigade, veteran? Что ты можешь сказать об этой бригаде? Легендарная бригада, которая выполнила очень много боевых задач, которая освободила не один населенный пункт. Есть чем гордиться. Подразделение на высшем уровне. Я это так вижу. И вы откуда? С Луганска. А, да? Да. Ага, so вы был украинский гражданский, да? Да. И сейчас русский? Конечно. Я всегда был русским, у меня родственники в России, я по крови русский. И что вы могу сказать, когда западные СМИ США и Европа сказал, Россия оккупант на Донбасс, на Луганский Донец? Что вы могу сказать за это, если вы местный? Что я могу сказать? Начнем с того, что в 2014 году особых российских военных как таковых на территории Луганской области не было. Мы как бы ополчением стали и показали свой характер, скажем так, защищая свой дом, свою землю. Я никуда ж не пошел, как они сделали. Пришли ко мне домой. Люди из западной, люди из Украины, откуда-то. Нет, я защищал строго свой дом, чем и занимаюсь по сей день. So вы все время, 11 лет воевать? Да. Ага. So, хорошо, спасибо за информацию. So, мы сейчас едем, да? Да, можем выдвигаться, поехали. Ух ты, ебаный в рот! О, Патрик, ты что так разожрался? Ну, блин, снимает, да? Да, Снимает. Со всеми матами, надеюсь. конечно. Придавил. Запикаем. Сейчас будет сгоревшая машина вот тут стоять. Ну, одна в поле, а тут походу с БК шел, вообще разорвала машину. Alright, and we're actually pretty lucky today because the weather's good. Okay, you might think the weather's bad because it's raining, but the weather's good because it's harder for drones to see. So any Ukrainian drones that might be above us as we get closer to the front is going to have trouble seeing us and just won't be in the air because of the rain. So less chance that we're going to be hit by a kamikaze drone. Still possible, but less of a chance. So now we're headed towards the front, and hopefully we're going to be as safe as possible, but it's not for sure. Alright, so we're driving to the front now, and there is a Ukrainian kamikaze drone above us. And we could bite the dust at any point. These are the times, the most dangerous times, going back and forth to the front. These are the times I think of my family the most. And, just, maybe, I just had my third son, but, I always pray that everything will work out okay, but, anyway, I just, send them my love. And it's, what can I say? I do this for you. I do this for my family. I do this for the world. Because if I'm not here, no one else is going to put out these reports in English. So, I hope the world understands the risk I put on the line, not only for myself, but for my family as well. Одно деление, три деления. So that's getting closer. Yeah?
Yeah, it's getting closer, it seems. So, I'm gonna do this for my family and for the world, but to get the truth out. You know, Одно regardless. деление. Okay, now it's the closest. Regardless of what side of the conflict you favor, you have to understand people deserve to see things on both sides of the line. Подлетел, посмотрел, улетел. So, it looks like it went away. Alright, well, you know, we're going to show the world together what's happening. Whew. Thought I was going to get too close there for a second. Alright, so let's keep charging to the front. Это ближе, да? Чем больше делений, там появляется деление. То есть одно деление далеко, 2, 4 совсем близко. So we were just up to 3, so it was really close. Now it's down to 1. So let's keep going to the front. We got a lot more reports. Please like, share, and subscribe. Remember, I'm a totally independent crowdfunding journalist. Support my work with the link on the screen or in the description. Gotta show the world what's happening, regardless of what side you favor. Don't be led like sheep by the Western mainstream media. And also, make sure you go follow my Substack. There's a lot more reports and, you know, deep dive articles and much more go out of there. So make sure you subscribe to my Substack. All right, we're getting close to the front now. Все, приехали. Приехали? Да. Что сделать? Работать, пойдемте. All right, so we're almost to the artillery position itself. This is one of the front lines. This is the artillery front line. We can find out how far we are from Ukrainian positions, what they're shooting, and everything in between. And then we're going to be documenting the actual attack on Ukrainian positions in the Sumy region of Ukraine. Again, this is what's happening on the ground. Please like, share, and subscribe. Remember, don't be fed like sheep by the Western mainstream media. Think for yourself. You deserve information on both sides. See the reality in full, not just what one side or one person wants you to see. I don't have all the information, neither do they. Neither does any journalist, neither does any source. Get as much as you can. Do not just watch my reports. Watch as many from as many different sources. Now let's get some real information. All right, so we've made it to the artillery position. Прицел 465. 465. I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the Kursk region of Russia,